Voca de passo por aquel momento estranho, quais desconcertant. Logo de poder acordar, aquel instante en que sua mente parece plenamente desperta, captando sons, luzes y movimientos a su redor. Mas su corpo permanece completamente immovable, como se estuviese preso por corrientes invisíveis. Esse fenomeno, conhecido popularmente como parálisis do sono, vai muito além de simples resquicio de sonho. Trata-se de uma verdadeira zona anfíbia, limiar entre o mundo do sono profundo e o estado de vigília consciente. E como se, por breves segundos ou 8 minutos, estivéssemos caminhando entre dois planos de existência, o material e o imaterial, o real e o onirico. Durante esse estado intermediário, muitas pessoas relatam sensações intensas, peso sobre o peito, uma presença no quarto, vozes sussurradas, sombras se movendo, ou mesmo a sensação de flutuar fora do próprio corpo. Embora essas experiências sejam frequentemente assustadoras, elas são mais comuns do que se imagina. Estima-se que cerca de 90% da população mundial já tenha vivenciado esse fenômeno ao menos uma vez na vida. Ainda assim, são poucos os que compreendem o que realmente está acontecendo nesse momento tão singular. Do ponto de vista da ciência, a paralisia do sono é causada por uma desconexão temporária entre a mente e o corpo, durante a transição entre as fases do sono e o despertar. Nesse estágio, o cérebro já retomou a consciência, mas os músculos continuam sob o efeito da atonia natural que nos impede de agir fisicamente enquanto sonamos. Contudo, a explicação científica não apaga o fascínio nem o mistério que envolvem essas vivências. Diversas tradições espirituais e culturas antigas interpretam a paralisia do sono como portal para o mundo espiritual, momento em que a alma está mais livre para se conectar com dimensões invisíveis e energias sutis. E como se o cérebro, nesse estado liminar, atuasse como diretor de cinema surrealista, misturando memórias, medos, símbolos e percepções sensoriais em uma experiência que desafia a lógica. Nesse palco invisível, os limites entre o que é real e o que é imaginário se dissolvem, revelando território misterioso e pouco explorado da consciência humana. Vamos então embarcar juntos nessa jornada rumo ao desconhecido. Atravessando essa terra de nevoas ancha e espiritualidade se encontram, e talvez possamos encontrar respostas não apenas para esse fenômeno específico, mas também para perguntas maiores sobre a natureza da mente, da alma e da realidade. 1. A terra que não pertence a ninguém. Existe território silencioso e enigmático onde os pensamentos começam a perder forma, e a realidade se dissolve suavemente, como nevoa ao amanhecer. A ciência chama esse momento de estado hipnagógico, a delicada e breve transição entre a vigília e o sono, quando a mente se encontra num limbo entre dois mundos. Nem totalmente acordado, nem completamente adormecido, o indivíduo flutua num estado alterado de consciência, onde o tempo parece descer e as fronteiras do real se tornam maléveis. Durante esse estágio, o cérebro entra em uma espécie de dança entre o controle racional e a entrega ao inconsciente. E um espaço fértil para experiências que desafiam nossa percepção. E nele ocorrem três fenômenos marcantes que muitas vezes passam despercebidos, mas que podem deixar impressões profundas. Alucinações auditivas e visuais, nesse estado, e como versões inexistentes, como sussurros, passos, vozes distantes, ou uma música suave que parece surgir do nada. Visualmente,
Pode ser luzes pulsantes, figuras humanas indistintas ou padrões geométricos em movimento. Essas percepções, embora não sejam reais no sentido físico, são incrivelmente vívidas e convincentes, deixando uma sensação de mistério no ar. Experiência fora do corpo, EFC. Uma das ocorrências mais intrigantes e a sensação de se desprender do corpo físico. Muitos relatam que, por breve instante, sentem como se estivessem levitando ou se observando de fora, como se a consciência tivesse separado do corpo. Essa experiência pode ser acompanhada de forte sentimento de leveza, liberdade, ou, para alguns, leve temor diante do desconhecido. Paralisia do sono. Talvez o mais desconcertante dos três fenômenos. A paralisia acontece quando a mente desperta, mas o corpo ainda permanece bloqueado por mecanismo natural que nos impede de nos mover durante os sonhos, protegendo-nos de agir fisicamente enquanto dormimos. A pessoa se vê acordada, consciente do ambiente ao redor, mas completamente incapaz de se mover ou falar. Essa sensação de impotência pode durar apenas alguns segundos, mas é suficiente para gerar angústia, especialmente se acompanhada das alucinações mencionadas anteriormente. Esse intervalo frágil entre o mundo da consciência e o território dos sonhos é como uma ponte entre dimensões, uma terra que não pertence a ninguém, onde a lógica se curva, e o impossível parece momentaneamente possível. Místicos, artistas, cientistas e sonhadores, há séculos se encantam com esse espaço oculto dentro de nós, tentando compreendê-lo, explorá-lo ou simplesmente render-se sua beleza estranha e fascinante. Nesse limiar sutil, talvez resida dos maiores mistérios da existência. O que realmente somos quando o controle desaparece e o inconsciente assume o leme. 2. Descodificando os convidados de noite. Muitas pessoas acordaram subitamente durante a noite, relatam experiências estranhas e por vezes aterrorizantes, uma sensação de peso no peito, dificuldade para respirar ou mover o corpo, e mais assustador ainda, a presença de figuras sombrias parando ao lado da cama ou mesmo sobre elas. Esses convidados noturnos, silenciosos e enigmáticos, são fenômeno mais comum do que se imagina, e já foram interpretados de diversas formas ao longo da história da humanidade. Do ponto de vista do folclore, essas visões noturnas são frequentemente associadas ao mundo espiritual ou sobrenatural. Em muitas culturas, tentativas de explicar o fenômeno deram origem a mitos e lendas. No Japão, por exemplo, fala-se de Kaneshibari, uma entidade semelhante a uma bruxa que se senta no peito da pessoa adormecida, imobilizando-a com seu peso invisível. No Vietnã, a tradição popular conta que goblin malicioso pressiona a boca do adormecido, dificultando sua respiração e provocando pânico. Essas histórias refletem o medo do desconhecido e a busca humana por explicações diante de fenômenos assustadores que desafiam a lógica cotidiana. A choncha porém oferece uma interpretação diferente e fascinante. O fenômeno é conhecido como paralisia do sono, uma condição temporária em que a pessoa acorda durante a fase REM, movimento rápido dos olhos do sono, mas seu corpo permanece paralisado. Durante essa fase, é normal que o corpo esteja imóvel para evitar que a pessoa eche fisicamente seus sonhos. O problema ocorre quando a consciência desperta antes que o corpo desligue essa paralisia. Nessa transição confusa entre o sono e a vigília, a mente ainda pode estar parcialmente imersa no mundo dos sonhos, criando alucinações vívidas.
Esses alucinax podem envolver sons, vozes, sensax tatis, e visuals de sombras humanas ou figuras monstruosas. E porque eles costumam ser tão assustadoras? Dos fatores chave e a hiperatificação da amígdala, uma região do cérebro responsável por processar o medo. Quando essa parte do cérebro está excessivamente ativa, ela amplifica a percepção dinâmica, fazendo com que o cérebro invente perigos para justificar o terror que se sente. Daí surgem os visitantes sombrios e amacadores. Apesar de assustadora, a paralisia do sono não é perigosa e tende a durar apenas alguns segundos ou minutos. Saber disso pode ser reconfortante para quem já passou por esse tipo de experiência. Além disso, há algumas estratégias que podem ajudar a superar ou a prevenir esses episódios. Em vez de tentar lutar contra a paralisia com força bruta ou entrar em pânico, o que pode aumentar ainda mais o medo. Uma dica útil é focar em pequenos movimentos voluntários, como mexer o dedo mindinho da mão ou do pé. Outra técnica eficaz é concentrar-se na respiração, tentando mantê-la profunda e ritmada. Essas equações simples podem quebrar o ciclo de paralisia e ajudar o cérebro a retomar o controle do corpo mais rapidamente. Também é importante cuidar da qualidade do sono. Manter horários regulares para dormir, evitar estresse antes de se deitar, e reduzir o consumo de cafeína e telas eletrônicas nas horas que antecedem o sono. Em casos persistentes ou muito frequentes, procurar orientação médica ou psicológica pode ser essencial. Pois a paralisia do sono pode estar associada a distúrbios do sono mais amplos, como a narcolepsia ou a níveis elevados de ansiedade e estresse. Em resumo, embora os convidados da noite possam parecer assustadores e inexplicáveis, eles fazem parte de fenômeno natural que a chance de química a compreender melhor. Conhecimento e calma são as melhores armas contra o medo que surge no limiar entre o sono e a vigília. 3. A máquina do tempo do cérebro. No estado anfíbio, aquele limiar entre o sono e a vigília, o cérebro revela habilidades surpreendentes, quais como se faz uma verdadeira máquina do tempo. Nesse estado peculiar de consciência, ele é capaz de distorcer a percepção temporal de formas impressionantes. Compreensão de tempo. O cérebro consegue criar narrativas extremamente complexas e detalhadas em questão de poucos minutos, como se condensa as horas de experiências em uma fração do tempo real. Sonho pode parecer ter durado uma tarde inteira, com começo, meio e fim, embora ele tenha se desenrolado em apenas alguns instantes. Dilatação do tempo. O oposto também ocorre. Em situações de dormência ou sonolência profunda, sentimos que o tempo se arrasta. Aqueles momentos em que o corpo parece adormecido por horas, na realidade, podem ter durado apenas 2 ou 3 minutos. A mente, nesse estado, desacelera a percepção, fazendo com que o tempo pareça quase estagnado. Criação de falsas memórias. Outro fenômeno curioso é o chamado falso despertar. O cérebro fabrica memórias convincentes de situações que nunca aconteceram, como sonhar que voca já se levantou, se arrumou e está a caminho do trabalho. Essas lembranças falsas podem ser tão vívidas que, ao acordar de verdade, voca fica confuso por momento, sem saber se está repetindo algo ou se ainda está sonhando. Esses mecanismos mostram como o cérebro, nesse estado anfíbio, desafia a lógica linear do tempo, manipulando nossa percepção de forma criativa, surpreendente e às vezes desconcertante.
4. Estacao de retransmissão genius. Ao longo da história, muitos dos maiores ganhos da humanidade relataram to respeito ideas brilhantes enquanto dormiam ou em estados alterados de consciência. Nikola Tesla, por exemplo, descreveu ter visualizado em detalhes o funcionamento do motor de corrente alternada. C. Uma espécie de visão, enquanto caminhava por parque, em profundo estado de contemplação. Mary Shelley, a jovem escritora britânica, sonha como cena de cientista criando vida a partir de morte. Sonho tá vivido que se transformou na semente de seu romance immortal Frankenstein. Paul McCartney, por sua vez, acordou como melodia de yesterday totalmente formada em sua mente, acreditando inclusive que deveria existir, pois boa demais para ter seguido do nada. Esses relatos mostram que, durante o sono ou em momentos de introspecção profunda, nossa mente subconsciente continua trabalhando silenciosamente, conectando informações, processando experiências, e muitas vezes produzindo soluções criativas ou insights surpreendentes. E como se estivéssemos sintonizados com uma estacao de retransmissão interna, uma fonte silenciosa, porém poderosa, de sabedoria e inspiração. Como ativar essa estacao de retransmissão interior? Transforme sua mente noturna em campo fértil para ideias. Antes de dormir, escolha uma questão, desafio, ou tema que você deseja explorar. Pode ser algo prático, como encontrar uma solução para problema de trabalho, ou algo mais subjetivo, como o desenvolvimento de projeto criativo. Escreva essa pergunta com clareza em caderno que você deve manter sempre ao lado da cama. Depois, feche os olhos e repita mentalmente a pergunta algumas vezes, como se estivesse fazendo uma encomenda para o seu subconsciente. Confie que a resposta virá, mesmo que em partes, nos sonhos ou nas primeiras ideias a acordar. Na manhã seguinte, antes mesmo de se levantar, pega o caderno e anote tudo o que lembrar, sonhos, sensações, palavras soltas, imagens, ou qualquer pensamento que surgir. Muitas vezes, o valor dessas mensagens se revela depois, ao serem revisitadas como atenção. Com o tempo, esse exercício pode se tornar uma prática transformadora, conectando você a uma fonte de criatividade interior, que está sempre presente, mas raramente acessada de forma consciente. 5. Janela do multiverso. Algumas experiências vividas durante o sono ou ulgo, após acordar, podem parecer tão vividas e desconcertantes, que levantam questões intrigantes. Seriam apenas críacos do cerebro em estado alterado de consciência? Ou estaríamos vislumbrando uma realidade alternativa? Abaixo estão alguns fenômenos que alimentam essa curiosidade. Fenômenos inexplicáveis. Deslocamento de objetos. Há relatos de pessoas que acordam e percebem que certos objetos em seu corpo estão em posições diferentes daquelas em que estavam antes de dormir. Pode ser uma chave que aparece misteriosamente em cima da mesa, ou copo que estava na cozinha e amanhece ao lado da cama. A memória pode falhar, ou será que algo mais está em jogo? Passagem estranha. Em certos sonhos, os ambientes parecem extremamente reais, mas contam detalhes que não existem no mundo físico. Quarto familiar pode ter uma porta onde nunca houve, uma janela com vista para uma passagem desconhecida, ou móveis que nunca estiveram ali. A sensação é de estar em lugar real, mas diferente de realidade conhecida. Personagem do sonho continua vivo. Após acordar,
Algumas pessoas relatam que sentem como se personagem do sonho ainda estivesse presente, como sua própria consciência. Não é apenas uma lembrança vaga, mas a percepção de que aquele ser tinha emoções, intenções e vontade própria. Como se ele não fosse apenas uma criação de mente, mas ser real de outro plano. Explicação possível. Essas ocorrências podem ter uma explicação científica mais comum. Durante o sono, especialmente nas fases REM, o cérebro realiza uma espécie de faxina neural, reorganizando memórias e processando informações do dia. Isso pode gerar confusão entre o que é real e o que é sonhado, resultando em falsas lembranças ou percepções distorcidas ao acordar. No entanto, Haquam acredita em uma possibilidade mais extraordinária. Essas experiências seriam indícios de que, durante o sono, nossa consciência poderia ver realidades alternativas, universos paralelos em pequenas ou grandes diferenças, moldam o mundo de maneira diferente. Essa ideia se baseia na teoria do multiverso, que a própria existência de infinitas realidades coexistindo como nossa. Será que nossos sonhos são apenas frutos da imaginação? Ou seriam janelas para outros mundos? A resposta por enquanto continua sendo mistério fascinante. 6. Laboratório espiritual. O laboratório espiritual é espaço simbólico onde podemos explorar os estados intermediários entre o consciente e o inconsciente, também conhecido como estado anfíbio, no qual estamos parcialmente despertos e ainda conectados ao mundo dos sonhos. É nesse estado que podemos acessar insights profundos, intuições espirituais e aspectos ocultos de si. Métodos para explorar esse estado. Diário de sonhos. Ao acordar, tente permanecer alguns instantes em silêncio antes de se mover. E anota imediatamente tudo o que conseguir lembrar de seus sonhos, mesmo fragmentos ou sensações vagas. Esses resquícios podem conter mensagens simbólicas importantes. Com o tempo, esse hábito ajuda a aumentar a lembrança dos sonhos e a identificar padrões recorrentes que revelam conteúdos do inconsciente. Meditação. Praticar meditação regularmente permite acalmar a mente e abrir canal de comunicação com estados mais sutis de consciência. A meditação profunda pode induzir naturalmente estado anfíbio, onde imagens, memórias e emoções emergem com clareza e sem julgamento. É poderoso exercício para quem deseja investigar a própria espiritualidade, como atenção e sensibilidade. Controle do sonho lúcido. Desenvolver a habilidade de ter consciência dentro dos próprios sonhos é uma prática fascinante e transformadora. Técnicas como verificar a realidade ao longo do dia, manter diário de sonhos e estabelecer intenções antes de dormir ajudam a cultivar a lucidez nos sonhos. Uma vez lucido, o sonhador pode emergir como conteúdo do sonho de forma consciente. Explorar símbolos internos, buscar respostas espirituais, ou simplesmente experimentar a liberdade criativa do mundo onirico. O momento crucial entre o sono e a vigília. Aquele instante fugaz em que ainda não estamos completamente despertos, mas também não estamos mais imersos nos sonhos, e muito mais do que apenas uma transição fisiológica rotineira. Trata-se de estado liminar, misterioso e repleto de possibilidades, que pode muito bem ser achieved para acessar territórios ocultos da mente e do universo. E nesse breve espaço que se abre uma porta invisível, silenciosa, mas poderosa. Por ela, podemos vislumbrar potencial criativo ilimitado, onde ideias surgem espontaneamente, desconectadas das amarras da lógica e da censura consciente.
E também ali que se encontra ponte para comunicaco como subconsciente, permitindo que mensagens simbólicas, intuix profundas e revelax pessoas, afloram como susurros vindos de dentro. E quem sabe, talvez esse momento seja entrada para outras dimensões, realidades paralelas ou versos alternativas de nós mesmos existem e nos observam. Na próxima vez que voca despertar, tente não abrir os olhos de imediato. Permaneça por alguns segundos naquele meio termo, naquele linear do real e do onirico. Quem sabe voca não vi, ainda com os olhos da alma, uma outra versão sua, de universo ao lado, sussurrando segredos que podem mudar tudo.